നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതില് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണ കുട്ടികളെ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ NCERT ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട് A, okay, metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. Okay, gas evolved extinguishes a burning candle. Write the balanced equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. Do you want to try it on your own? Answer നോക്കല്ലേ. very stupid thing to do. Answer നോക്കല്ലേ. തനിയെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് എവിടെ വരെ പോകാൻ പറ്റുമോ അവിടം വരെ. പെരുവഴിയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എപ്പോഴും. ഓക്കെ, മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് to give some kind of gas, and that gas is going to extinguish carbon dioxide. നമുക്കറിയാവുന്ന 3 ഗ്യാസേ ഉള്ളൂ. നൈട്രജനെ പറ്റി വി ആർ നോട്ട് ബോതേർഡ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ. അയ്യോ എനിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ കത്തും. ഓക്സിജൻ കത്തും, ബട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? Carbon dioxide kattilla. Okay, carbon dioxide kitti. If it is carbon dioxide, this is going to be carbonate or bicarbonate. Generally, bicarbonate will not come. All right. Pinde enda parnirikane. Appo itrayum kitti. See, you can write this. Itrayum ningalku ezhudhan pattum. Write a balanced equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. Calcium chloride. Right? Calcium chloride aanu. Appo ee metal aaraanu? Ivide oru metal alle ullu. കാൽഷ്യം അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് കാൽഷ്യം അല്ലേ? ഇതല്ലേ മെറ്റൽ? അപ്പൊ ഇവിടെ കാൽഷ്യം ആണ്. ഇതൊന്നില്ലെങ്കിൽ കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈകാർബണേറ്റ്. ജനറലി ഇറ്റ് ഇസ് കാർബണേറ്റ്. കാർബണേറ്റ് ഇസ് അൺസ്റ്റേബിൾ. മനസ്സിലായോ ഹൗ യു സോൾവ് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, നൗ ബാലൻസസ്. ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്തേ. റൈറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ. കാരണം കൂടി എഴുതിയ, തനിയെ എഴുതിയ കാരണം കഥയൊക്കെ എഴുതിയ. സി ബേണിംഗ് കാൻഡിൽ ഇസ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ്, സോ ദ ഗ്യാസ് ഇസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോംഡ് ഇസ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ്, സോ ദ മെറ്റൽ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി കാൽഷ്യം. അതുകൊണ്ട് ദ മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്. ആൻസർ എഴുതിയ, തനിയെ എഴുതി നോക്കിയേ. കോപ്പി ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് തനിയെ എഴുതി നോക്കിയത്. ഞങ്ങൾ എഴുതില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഹോംവർക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരില്ല, നാളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതരാം പിള്ളേർ. ഞാൻ ഇത് മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഐ ഓൾവേസ് forget this. A solution reacts with crushed, question എഴുതിക്കോ. A solution reacts with crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky. The solution is dash. തനിയെ attempt ചെയ്ത്. Crushed eggshells എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർമുല? Crushed eggshells is calcium carbonate. Crushed eggshells is calcium carbonate. Okay, eggshells in the കൂടെ ഒരു solution, we don't know what solution is reacting, and this is going to give a gas which turns milky, lime water milky. എന്താണ് സാധനം? ലൈം വാട്ടറിനെ മിൽക്കി ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ഗ്യാസ് ആണ്? ഓക്സിജന് പറ്റുമോ? Only carbon dioxide can do. So carbon dioxide is evolved. See, calcium കാർബണേറ്റിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ സൊല്യൂഷന്റെ നേച്ചർ? ആസിഡ് ആണോ, ബേസിക് ആണോ, സോൾട്ട് ആണോ? എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ നേച്ചർ? ആസിഡ് ആണോ, ബേസ് ആയിരിക്കും, സോൾട്ട് ആയിരിക്കും? ആസിഡ്. It should be an acid. Sodium chloride, ഉപ്പ്, salt. Hydrochloric acid, acid. Lithium chloride, again, lithium chloride is a salt. This is a salt. Potassium chloride is a salt. HCl is the only acid which is there. The solution is going to be acid, HCl. മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്? Okay. Now coming to the next one. Okay. What does acids have in common? Ladies and gentlemen, acids ന് എന്താ സംഭവം? ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു, HCl ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ it is going to dissociate to form hydrogen ions. These are the most important things which is done by the acid. Most important thing done by the acid is it is going to dissociate to form H plus ions. It is the presence H plus ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ആസിഡ് ആവുന്നത്. H plus ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ആസിഡ് ആവുന്നത്. And H plus attach. അപ്പൊ എന്നിട്ട് H plus ന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല. H plus ഇത്തിരി വയസ്സായ ആളാണ്, ഇത്തിരി വീക്ക് ആണ്. അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട്? H plus ഉണ്ട്, Cl minus ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കാം. അവിടെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന H plus. ഇവിടെ H2O
ഒഴുകി നടക്കണ്ടേ. അപ്പൊ H+ പോയിട്ട് H2O എടുത്ത് ചോദിക്കും, ഗൈ പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് മീ, ഐ എം വെരി വെരി ഓൾഡ്, യു നോ. സോ H+ is going to attach itself to H2O and form hydronium ion. Hydronium ion. Okay. അപ്പൊ ജനറലി നമുക്ക് സിനോണിമസ്ലി എഴുതാം, H+ ഉണ്ടായി എന്ന് എഴുതാം, or you can write it as H3O+. ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ എന്നോ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ എന്നോ പറയാം. Alright, hydronium ion or hydrogen ion. Even when they are different, their behavior is going to be kind of same. Alright, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, ഇത് റിവേഴ്സിബിളി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കും അല്ലെ, എന്താണെങ്കിലും റിവേഴ്സിബിളി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. H+H2O കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് H3O+ ആവാം. H3O+ തിരിച്ച് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് H+H2O തരാം. തിരിച്ചു മറിച്ചും സംഭവിക്കുക. H+ can attach itself to H2O to form H3O+. H3O+ന് സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് സമയം ഒന്നും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ H3O+ can dissociate, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് H+നെ H2O പുറത്താക്കും. എനിക്കൊന്നും വയ്യ നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് H3O+ വരെ ഒറ്റ തള്ളുകയുള്ളൂ. H+നെ അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് കളയാം, H2O പുറത്തേക്ക് കളയാം. ഓക്കെ, സോ H+ can be synonymously written as H3O+. എല്ലാ ആസിഡ്സും H+ തരും. Very important when they are dissolved in water. Please note the point, only when they are dissolved in water. Only when they are dissolved in water or aqueous solution ഉള്ള പെട്ടിക്കാണ് തരുന്നത്. സൂര്യാംശ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കണം. HCl dissociates to H+ and Cl-. H2SO4 എന്ന് പറയുന്നത് again 2 H+ തരും, സൾഫേറ്റ് അയോണും തരും. HNO3 എന്ത് തരും? H+ തരും, നൈട്രേറ്റ് അയോണും തരും. CH3COH എന്ത് തരും? CH3COOH ന്റെ പേരെന്താണ്? അസെറ്റിക് ആസിഡ്. അസെറ്റിക് ആസിഡ്. അസെറ്റിക് ആസിഡ് എന്താണ്? CH3COH ന്റെ പേര് വിനീഗർ. വിനീഗർ, കറക്റ്റ്. അസെറ്റിക് ആസിഡ് കോമൺ നെയിം. അസെറ്റിക് ആസിഡിന്റെ വെരി ഡൈല്യൂട്ട് ഫോം ആണ് വിനീഗർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. സൂര്യ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുക, ദേവ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുക, വൈഷ്ണവി ഒക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുക. സൂര്യാൻസ് എവിടെ പോയി? സീറ്റിലുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നൗ കമ്മിങ് ടു അടുത്തത് എന്താണ്? അടുത്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ ദ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, H ഉള്ള എല്ലാ ചേട്ടന്മാരും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് എഴുതുകയെന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ കുട്ടികളെ, നോക്ക് HCl ഉണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, HCl-ന് H ഉണ്ട്, അപ്പൊ H+ഉം Cl- ആയിട്ട് വന്നു. H2SO4 H ഉണ്ട്, അപ്പൊ H+ഉം 2H+ഉം SO4 2- ആയിട്ട് വന്നു. റൈറ്റ്, SO4 2- ആയിട്ട് വന്നു. പക്ഷെ ഇഫ് യു സി ഗ്ലൂക്കോസ്, ഓക്കെ, C6H12O6 ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫോർമുല. C6H12O6 ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫോർമുല. There is H in glucose. പക്ഷേ this will not dissociate to H+. This will not dissociate to H+. അതുകൊണ്ട് തന്നെ this is not acidic in nature. Okay, glucose പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ even when H+ is there, it will not dissociate. ചെയ്യില്ല. Only when H+ is produced can it be called an acid. വായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത്, എല്ലാവരും ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കട്ടെ കുട്ടികളെ, aqueous solutions of glucose. അതേപോലെ ആൽക്കഹോൾ C2H5OH ആണ് ആൽക്കഹോളിന്റെ വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു ആൽക്കഹോളിന്റെ ഫോർമുല. This will not dissociate and give you H+. So it is not acidic. Very important. Okay, alright, it does not separate out H+ ions on dissolving with water. അതുകൊണ്ട് ഇത് acidic അല്ല. എല്ലാ ആസിഡ്സിനും H+ ഉണ്ട്. There is no question about it. എല്ലാ ആസിഡ്സിനും H+ ഉണ്ട്. പക്ഷെ H ഉള്ള ചേട്ടന്മാര് ആസിഡ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. H ഉള്ള ചേട്ടന്മാരെല്ലാവരും ആസിഡ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധം നഹി ഹെ. ഓക്കെ, നൗ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, why acids conduct electricity? അപ്പൊ H ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഗുണം? H ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊമ്പുണ്ടോ? കൊമ്പുണ്ട്, കാരണം എന്താ? ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ H+, it is due to the charged particles, charged ions, that ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Here H+ and Cl- are charged particles and they carry electric current. Okay, okay, അപ്പൊ ഇതില് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ്
വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. നമ്മളെ ഇലക്ട്രോഡ്സ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും 2 അയൺ നെയിൽ വെച്ചു. ഓക്കെ, എന്താ നമ്മൾ വെച്ച 2 അയൺ നെയിൽസ്, ദേ ഒരു അയൺ നെയിൽ ഇരിക്കണം, ദേ ഒരു അയൺ നെയിൽ ഇരിക്കണം. ഈ അയൺ നെയിലിനെ നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്തു. ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല, ഇവര് തമ്മിൽ ആസച്ച് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. എങ്ങനെയാ ബന്ധപ്പെടുന്നത്? ആകപ്പാടെ ദേ ആർ റിലേറ്റഡ് because they are immersed in the same solution. Both the iron nails are immersed in the same solution. That's it. Now what is the solution over here? Dilute hydrochloric acid. Dilute hydrochloric acid. See, it is dilute, so it has water. So what are the stuff? Who are the people who are there? H plus is there, H plus is there, Cl minus is there. See, when current comes, what is going to happen in the solution? The solution is going to conduct electricity, and obviously the bulb is going to glow. See, you have to understand something about electricity. Okay, if I say oru ide pole, there is a circuit. All right, there is a circuit over here and there is a bulb over here. All right, now what will happen if I connect them like this? Okay, this is a switch and I have not closed the switch. The bulb is not going to glow. Bulb will not glow until and unless I complete the circuit. Full light complete the bulb glow cheyilla. See, what you have to understand is, say if I am taking pure water, see, dilute hydrochloric acid na pagaram. Okay, see here in this particular case, this is a glucose solution. Okay, glucose solution works. Ivide ninnum electricity start cheyidu, pakshe this particular chetan told, see, I am not going to connect you. Ideally a connection should be here. This particular liquid should ideally angotu ingotu electricity kondu carry cheyanam. Pakshe glucose told, cheta, I don't have anybody, I don't have ions to conduct electricity, I cannot do so. Appo ivade the circuit is not complete. Circuit is not complete. മനസ്സിലായോ? Not complete. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ HCl says, oh please come, I have enough and more people to transfer the charges. I have H plus, I have Cl minus, I will happily conduct electricity. I will happily conduct electricity. Here the circuit is complete. Circuit is complete. Only when the circuit is complete, your bulb is going to glow. In this case, bulb is not going to glow. Manislayo, Ritu Parna Manislayo? Why acid conducts electricity? Because acid, when it is dissolved in water, it dissociates and produces H plus ions. Because of the formation of H plus ions, because of the presence of ions, these electricity is being conducted. Manislayo? Pranav video on cheyidirikkumone. Okay, now coming to, if you have to, now next endanu vechina, distilled water. Okay, distilled water ennu parayunnathu, it is pure water, absolutely no ions in it. Okay, distilled water is extremely pure water, H2O. See, distilled water does not conduct electricity, does not conduct electricity. All right, adupole ini oru karyam endana ariyendathu, rain water has dissolved, a lot of dissolved acidic gases are there. Acidic gases are there. Okay, acidic gases on a carbon dioxide will dissolve in your rainwater. Say this is your rainwater. Carbon dioxide is going to dissolve in it, and carbonic acid, H2CO3, carbonic acid is going to be formed. Sulfur dioxide, traces of sulfur dioxide are there in the atmosphere. It is going to dissociate and form a sulfurous acid, H2SO3, sulfurous acid. Okay, sulfurous acid is going to be formed. Ingane carbonic acid, sulfurous acid, all these things, you know, what is dissolved in the rainwater. So obviously rainwater is going to conduct electricity. Now another point we have to study is very beautiful point. That is, if I say for example, let us do this question. Okay, ingane oru saanam undu vicharicha. Appo if I say, okay, say there is concentrated sulfuric acid. Okay, concentrated sulfuric acid is over here. Now in concentrated sulfuric acid, yeah, okay, I'll just show. Idu test tube. All right, I have a concentrated sulfuric acid in another test tube, and I have a lot of up, which is sodium chloride. Let me just take my color. Sodium chloride.
Lot of sodium chloride is deposited over here. Now I am adding sulfuric acid onto this. Sulfuric acid is being added onto this. Sulfuric acid drop by drop by done. So what is the reaction which is happening? In the reaction okay, reaction which is going to happen. Reaction please understand it is sulfuric acid. I'm going to write over here. Okay, but sodium chloride sulfuric acid reaction. Sodium chloride and sulfuric acid reaction. What is going to come out is HCl, hydrochloric acid. What is going to come out is hydrochloric acid. This is a very simple experiment to form hydrochloric acid. Alright, but the curious thing in the sambodhya parnera. Okay, even salt in the kuttiala, even salt in the salt in the even namala mate sulfuric acid. Okay, sulfuric acid in it. Now, what is going to come out? HCl is going to come out. HCl HCl. Okay, acid ABC. And then acid blue change. Acid blue change. So if I show a blue litmus over here, what is going to happen? Down. It should ideally turn to red, but that is the magic. It does not turn to red. It does not turn to red. I have taken a dry litmus paper. It will not turn to red because water in the presence idine dissociate edite H plus form cheyan pattullu. H plus indengile acidic behavior pattullu. Now if I actually wet this litmus paper and then show it, then it becomes red. Manslayo, only in the presence of water will the acid be able to dissociate to H plus and Cl minus. Only when H plus is there can it behave as an acid. Only when it behaves as an acid can ABC happen. Acid blue change can happen only when H plus ions are there. Only then it will behave as an acid. Okay, the manaslayo. All right. Yeah. Appa idu nokka acidic behavior lecture note ejanada kuttiyale Pranava ejanna ഞാൻ കാണുന്നില്ല. Okay, only in the presence of water litmus changes litmus change ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. HCl എന്ന് പറയുന്നത് H plus and Cl minus ആയിട്ട് it gets dissociated. HCl when it is mixed with water, what is going to happen? Hydronium ion is formed. Hydronium ion and chloride ion is formed. Hydronium ion and chloride ion is formed. Okay, ini അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂടെ കുട്ടികളെ? Can you read this once? ഇനിയുള്ള ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് വീക്ക് ആസിഡ്സ്. അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീക്ക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറയും, അതായത് നാരങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ലെമൺ ഹാസ് സിട്രിക് ആസിഡ് വിച്ച് ഇസ് എ വീക്ക് ആസിഡ്. അതേസമയം സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്, നൈട്രിക് ആസിഡ് ആർ വെരി സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ്. വിച്ച് ഇസ് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ എക്സാക്ട്ലി? ഓക്കെ, കെമിസ്ട്രിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് എക്സാക്ട്ലി? See, when you put HCl onto water, okay, it completely ionizes to H plus and Cl minus. Okay, lot of H plus ions are formed. Such kind of acids which has great potential of producing hydrogen ions, which completely ionizes to hydrogen ions, ഇതിനെയാണ് strong acids എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, അതേസമയം weak acids എന്ന് പറയുന്നത് CH3COH, acetic acid, നമ്മുടെ vinegar, we put that in pickles, no? Strong acid ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ pickles ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ you can't actually eat it, right? അപ്പൊ weak acid എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് ideally what is going to happen? CH3COH plus is going to come out, CH3CO minus and H plus ആയിട്ട് split out. പക്ഷെ H plus says, oh Joe, I don't want, this guy says CH3CO minus says I don't want to leave you, I love you so much എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അസെറ്റിക് ആസിഡ്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് മാറും എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരും. H plus is going to join back and then again form acetic acid. ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം മാറി നിൽക്കും, കുറച്ച് നേരം മാറി നിൽക്കും, കുറച്ച് നേരം it is going to join together. അപ്പൊ it will dissociate, it will again associate. അപ്പൊ H plus ഉണ്ടാവുന്ന amount is comparatively less.
Even when you put acetic acid onto water, only small amount of H plus is going to come in. And that is why we call them a weak acid. Okay, it does not fully ionize. Carbonic acid, penicillin, soda, carbonic acid. That is carbonic acid. Sulfurous acid will be present in rain. Taj Mahal in sulfurous acid. Okay, weak acids are slow react. It takes a lot of time to react. Vaishnavi video on chahiye. Okay, now coming to strong acids and weak acids. All right, now coming to electrical conductivity also, weak acids slow. Okay, dilution, we already studied about dilution. Dilute acid mix dilute. So what is going to happen when you actually dilute? When you actually dilute, H plus per unit volume is decreasing. H plus per unit volume. What does it even mean? First say, for example, I took just HCl, a lot of HCl in this. Okay. I am mixing with water. I am mixing, say for example, 1 spoon HCl. Okay. And 1 spoon water. 1 spoon water. And I mixed them together. Okay. Then I took, say, now it will be a total of 2 spoons. Then I took 1 spoon from it. 1 spoon from that solution. Okay. Number of H plus number of H plus this particular spoon say I took 10 spoons in the second case. 10 spoons of water total will be 11 spoons. And I took 1 spoon from it. H plus in this kooduthalayirikko koravayirikko? കുറവായിരിക്കില്ലേ നോക്കിക്കോ 1 spoon നാരങ്ങ വെള്ളം lemon juice direct lemon squeeze ചെയ്തു to 1 spoon water 1 spoon water and Lechu is eating that. Lechu is drinking that. Okay, and this totally 2 spoons in there. This is my solution. I took 1 spoon and Lechu is drinking that. And in my second case, what did I do? I mixed 1 spoon of naranga, 1 spoon of naranga vellam lemon juice to 10 spoons of water. 10 spoons of water. 10 spoons of water. And I took 1 spoon from it. Now Lechu is drinking it. Edila narangade content koodudale, lemon content edila koodudale, idilano first case or second case? First case lalle. First case. I am replacing it with HCl. I am replacing this with HCl. Lemon content koodudal. H plus content will be more here. When water is more, H plus content is less. Did you understand? Yes, ma'am. Ellarkum manasilayo? Everyone understood? When you actually dilute something, H plus content is going to be less per unit volume. I took 1 spoon. Ivadeyum njan 1 spoon eduthu. Sidhu manasilayo Sidhu? Yes, ma'am. Korchakku. Okay. ഒന്നും കൂടിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ സിദ്ധു എന്താ ചെയ്തേ? സിദ്ധു 1 spoon നാരങ്ങ, 1 spoon lemon squeeze ചെയ്തു. All right. To 1 spoon water. Okay. Now what happened? From this particular solution, you took 1 spoon. This is a solution. Okay. Here etriyo naranga undu. 1 spoon lemon you squeezed it to 10 spoon water. And from this solution, you took 1 spoon for drinking. Idinano puli koodale, idinano puli koodale. First or second? Second case. Second inano puli koodale. Alla first. നിനക്ക് ഞാനൊരു ഹോംവർക്ക് തരാം, നീ അത് ചെയ്തിട്ട് വാ, അപ്പൊ മനസ്സിലാവും. നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കുടിച്ചിട്ട് വന്നേ. എടാ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഏതിനാണ് പുളി കൂടുതലെന്ന് അറിയില്ല എന്നെനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? 1 സ്പൂൺ നാരങ്ങയെ 1 സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടിയിട്ട് കലർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനല്ലടാ പുളി കൂടുതല്. ഇതിന് പുളി കൂടുതൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ലെമൺ മോർ. ലെമൺ ഈസ് ഹൈ ഇൻ ദിസ്. അല്ലെ? ഇവിടെ പുളി കുറവ്. സോ ലെമൺ ഈസ് ലെസ്. സിനോണിമസ് ടു HCl. അപ്പൊ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കൂടുതലാണ്.
ഇവിടെ H plus കൂടുതലായിരിക്കും, ഇവിടെ H plus കുറവായിരിക്കും. That is the same thing. Okay. Now coming to uses of mineral acids. Mineral acids in the uses and that. Sulfuric acid. Okay, sulfuric acid is used in the manufacture of fertilizers, paint, dye, chemicals, plastics, synthetic fibers, detergent, explosive, car batteries. ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇതെങ്ങനെ യൂസസ് കാണാണ്ട് പഠിക്കണം, മേക്ക് എ സ്റ്റോറി ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. മെറിറ്റ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യേ, ദേവ് അഭിനവ് ഒക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരുന്നേ. എങ്ങനെ കഥ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കഥ ഉണ്ടാക്കുക. വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് ദിവാലി. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദിവാലി? ദിവാലിക്ക് എന്താ ചെയ്യാ? വി ബൈ ന്യൂ ഫൈബേഴ്സ്, ന്യൂ ക്ലോത്ത്, സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ. അപ്പൊ ഇത്തവണ ദിവാലിക്ക് വൈഷ്ണവിക്ക് സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ ആണ് വാങ്ങിച്ചു തന്നെ. സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ വാങ്ങിച്ച ഉടനെ അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഡിറ്റർജന്റ് വെച്ചിട്ട് ഫൈബർ കഴുകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു? യു വെന്റ് ഇൻ ടു ദ കാർ and you saw that the car battery was down, then you repaired it and ultimately went on to buy explosives. Okay, Diwaliക്ക് എന്താ ചെയ്ത? എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് വാങ്ങിച്ചു. അവർ എന്ത് തന്നു? എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് തന്നെ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വീടൊക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് യു ആർ ഇൻ ഡൽഹി, റൈറ്റ്? ഡൽഹിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൊന്നും പെയിന്റ് ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ ഡൽഹിക്കാര് ഡെഫിനറ്റ്ലി വീട് പെയിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, വയസ്സായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവിയുടെ തലയിൽ വൈഷ്ണവി മേക്കപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡൈയും കൂടി ചെയ്തു, ബിക്കോസ് യു വോണ്ട് ടു ലുക്ക് ഗുഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ യു നോ ക്രിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് കളർ ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് ഡിഡ് ഹാപ്പൻ? നിങ്ങൾ എല്ലാ എക്സ്പ്ലോസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഗാർഡൻ ഗോട്ട് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്. സോ വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു? യു പുട്ട് സം കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓൺ ടു ദ ഗാർഡൻ. Now we created a story out of the uses. ഈ സ്റ്റോറി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ തനിയെ. എല്ലാ യൂസും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. സ്റ്റോറി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. ഓക്കെ, കഥ എഴുതിയെടുക്കല്ലേ പിള്ളേര്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവി ദിവാലി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, അതാണ് നമ്മുടെ കഥയുടെ തുടക്കം. ഓക്കെ, നായികാരാണ് വൈഷ്ണവിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വൈഷ്ണവി ഡൽഹിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈഷ്ണവി എന്തൊക്കെ പരിപാടിയാണ് ചെയ്തത്? ദിവാലിയുടെ സമയത്ത് വീട് പെയിന്റ് അടിച്ചു. അപ്പൊ പെയിന്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്തു. മാത്രല്ല വൈഷ്ണവി സുന്ദരിയാവാനായിട്ട് ഡൈ അടിച്ചു. അത് മാത്രല്ല, ഷീ ബ്രോട്ട് ന്യൂ ക്ലോത്ത്സ് വിച്ച് സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു അത് അലക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഡിറ്റർജന്റ് വെച്ചിട്ട് അലക്കി എന്ന് മാത്രല്ല, വൈഷ്ണവി കാറിന്റെ ബാറ്ററി ചീത്തയായിരുന്നു, കാറിന്റെ ബാറ്ററി നന്നാക്കിയിട്ട് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയി. എക്സ്പ്ലോസീവ് വാങ്ങിച്ച ആ ചേട്ടൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാണ് വൈഷ്ണവിക്ക് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് മുഴുവൻ കൊടുത്തത്. അത് ശരിയല്ല വൈഷ്ണവിയെ. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇതെല്ലാം കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഗാർഡൻ മുഴുവൻ കേടായി. അപ്പൊ ഗാർഡനെ നമ്മൾ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇട്ടു, വിച്ച് ആർ കെമിക്കൽസ്. ഇനി കഥ പറ. ബാക്കി നോക്കിയ നൈട്രിക് ആസിഡ്. നൈട്രിക് ആസിഡ് is again used in fertilizers and explosives, TNT, dyes and plastics ഉണ്ടാക്കാനും HNO3 യൂസ് ചെയ്യും. ഇതിനൊക്കെ കഥ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സ്റ്റീൽ ഒബ്ജക്ട്സില്, സ്റ്റീൽ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനി സ്റ്റീൽ ഒബ്ജക്ട്സില് എപ്പോഴും ഒരു ഓക്സൈഡിന്റെ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സ്റ്റീൽ ഒബ്ജക്ട്സ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ കോട്ടിംഗ് റിമൂവ് ചെയ്താലേ ഇതിന്റെ പുറത്ത് വേറെ സിങ്ക് ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് ഗാൽവനൈസിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഗാൽവനൈസിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദ സ്റ്റീൽ ഫ്രം കൊറോഷൻ. ഓക്കെ, കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. ഗാൽവനൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ആ ഗാൽവനൈസിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വി ആക്ച്വലി യൂസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ടു ക്ലീൻ ദ സ്റ്റീൽ ഒബ്ജക്ട്സ്. സ്റ്റീൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സൈഡ് ലെയറിനെ മാറ്റാനായിട്ട് വി യൂസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. അതേപോലെ വലിയ ബോയിലേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ബോയിലേഴ്സില് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് ഇങ്ങനെ ഒരു അഴുക്ക് പോലത്തെ സാധനം, ഒരു ഡേർട്ട് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടും. സ്കെയിൽ എന്നാണ് അതിന് പറയാം. From big boilers there will be scale deposits. A scale deposits remove cheyanayittu we use hydrochloric acid. And moreover textile and leather industries also use hydrochloric acid. All right, now coming to another question, ladies and gentlemen. Equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tube A and test tube B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. In which test tube will the first fizzing occur more vigorously and why? Attempt please. Question 8.
എന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ? Obviously test tube A will have more fissing because hydrochloric acid is very strong acid. Hydrochloric acid is going to produce a lot of H plus which is going to react with magnesium. അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്? ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് നിങ്ങൾ എന്താണ് എഴുതുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇതിന്റെ ആൻസർ യു വിൽ റൈറ്റ് ഇൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എ എന്ന് പോലെ നിങ്ങൾ എഴുതില്ല. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിനേക്കാളും പിശുക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എ എന്നും കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതില്ല. Okay, you have to write it as test tube A. When magnesium reacts with hydrochloric acid, it is going to produce a lot of fissing. Why fissing happens? Because of the production of hydrogen gas. Acetic acid is a weak, hydrochloric acid is a strong acid, acetic acid is a weak acid, and hence the production of hydrogen will be less when you react with acetic acid. എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ റിയാക്ഷൻ എഴുതണം, ഇക്വേഷൻ എഴുതണം, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഈ ലെറ്റർ മാത്രം എഴുതിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തേങ്ങയുടെ മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഇതില് പോലും ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് യു റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ. See, നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ. ആസ് ഫാർ ആസ് എക്സാംസ് ആർ കൺസേൺഡ്, അറിവുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. പ്രസന്റേഷൻ കറക്റ്റ്. പ്രസന്റേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിക്കോസ് അറിവുണ്ടെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിക്കണം. യു ആർ നോട്ട് റൈറ്റിംഗ് എക്സാംസ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്, യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എക്സാംസ് ഫോർ ദ ടീച്ചർ ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു ഷോ ടു ദ ടീച്ചർ ദാറ്റ് യു നോ ഈവൻ വെൻ യു ഡോണ്ട് നോ. മനസ്സിലായോ? അതിന് ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. അങ്ങനെ ചില പൊടിക്കൈകളൊക്കെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ അപ്പൊ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ആവും. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വൃത്തികെട്ട ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കാണുമ്പോൾ ടീച്ചറിന് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും, ഓ ഈ കുട്ടിക്ക് വിവരമുണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ടീച്ചർ അങ്ങോട്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നടുക്ക് നമ്മൾ മറ്റേ എന്താണ് KGF-ന്റെ സിനിമയുടെ കഥ എഴുതി വെച്ചാലും നമ്മൾ അറിയില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ വെയിറ്റ്. ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പിള്ളേരെ? ബിറ്റർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് ആണ്. സോപ്പി ഇൻ നേച്ചർ ആണ്. ബിക്കോസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പോലത്തെ ബേസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ബ്രൈബ്, ബ്ലൂ റെഡിന് ബേസ് റെഡിനെ ബ്ലൂ ആക്കും. ബ്രൈബ് ബേസ് വിൽ കൺവേർട്ട് റെഡ് ടു ബ്ലൂ. ഓക്കെ, അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. they conduct electricity. ഓക്കെ, ബേസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ന്യൂട്രലൈസ് ആസിഡ്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ബേസസ് എന്തൊക്കെയാണ്? മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ്, അതുപോലെ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് are bases. Metal oxides and metal hydroxides are bases. മറക്കരുത്, മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ആർ ബേസ്. പക്ഷെ ഓക്കെ ശരി, ഇതിന്റെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇസ് ഓൾസോ എ ബേസ്. അമോണിയം ഫോർമുല is NH4. Ammonium hydroxide is also a base. Okay, metal carbonates and metal hydrogen carbonates ideally salt ആണ്. These are salts, പക്ഷെ they are mild bases. Metal carbonates and metal bicarbonates are mild bases. Okay, metal carbonates and metal bicarbonates mild bases ആണ്. Now what are alkalis? Bases and oru saanund, alkalis and oru saanund. Ideally they are same except for the fact that most of the bases do not dissolve in water. They don't dissolve in water. Those bases which dissolve in water, water dissolve avuna bases neയാണ് alkalis എന്ന് പറയുക. Whatever we have to study are alkalis. Okay, those bases which dissolve in water, adine nammal alkalis ennu parayum. Alkalis inde example sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, all these things are alkali. Magnesium hydroxide are alkalis. അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ സാധനത്തിന്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൽ എന്താ സംഭവം? സ്ട്രോങ് ആസിഡ്, സ്ട്രോങ് ബേസസും ഉണ്ട്, വീക്ക് ബേസസും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ബേസ്
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആസിഡിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് വാട്ടറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് H+ and Cl-. ബേസിനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് അയോൺസ്, sodium ion and hydroxide ion. All the bases are going to produce hydroxide ion produce ചെയ്യും. Okay, so basic behavior comes in because of the hydroxide ion. Basic behavior comes in because of the hydroxide ion. Okay, strong bases completely ionizes and produce hydroxide ion. Weak base ആണെങ്കിലോ, ammonia hydroxide is a weak base. It partially ionizes. Okay, ഭയങ്കര കുറവ് amount of hydroxide ions ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. Those are known as weak bases. Okay, ഇതാണ് ബേസിന്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത്. And we have already studied one of the reactions. What is that? Base plus acid is going to give you salt plus water. നമ്മൾ already പഠിച്ചതാണ് ഇത്, കുറേ ഇത് ചെയ്തതാണ്. ഇനി എന്തുകൊണ്ട്, why are we calling the reaction between base and acid as neutralization reaction? Why? Because acid is going to produce H+. And either hydroxide produce AM, and both of them are going to join and form water. Acid in the acid property illanda, base in the basic property illanda. That is why we call them neutralization reaction. The base plus metal mattedum adutha divasam nokam. As of now we will stop. Okay,